নমস্কার বন্ধুরা, আর্টস ক্রাফট বাংলায় আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আমাদের প্রথমেই লাগছে একটা থার্মোকলের প্লেট, তুলি, প্লাস্টিকের ছোট ছোট চামচ, ডবল টেপ, অ্যাক্রিলিক কালার, ফেভিকল গ্লু আর জল। চলো তাহলে আঁকা শুরু করা যাক। আমরা চামচের সরু অংশকে ছোট করে কেটে পাখির ঠোঁট বানাবো। একইভাবে চামচের সরু অংশে আঠা লাগিয়ে পাখির পা করা হচ্ছে। বন্ধুরা, এটা আমাদের এখন ভালোভাবে শুকিয়ে গেছে। এবারে এটার উপরে আমরা আঁকবো। বন্ধুরা, প্রথমে আমরা সবুজ রং দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছি।
সবুজ রং করা হয়ে গেলে তারপরে নীল রং দিয়ে ভরাতে হবে ফাঁকা অংশগুলো। ময়ূরের বাকি অংশগুলিও একইভাবে রং করে ভরিয়ে নিতে হবে। Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আমার আঁকা হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আমরা এবারে এই প্লেটটির উল্টো দিকে ডবল টেপ দিয়ে
সেটা দেয়ালে আটকে দেব। তোমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।